Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in science class today. Today we are going to learn a new topic, materials. Okay, or in Malay, we call it bahan. Okay, you can refer your textbook page 141. Okay, or you can look here. Okay, in this picture, Unit 8 materials. Mother, why are there many different type of item in this shop? Okay. Tengok ini seorang murid ni, dia bersama ibu dia. Dia pergi ke kedai, lepas tu dia tengok. Lepas tu dia tanya, wonder why there are many different types of item in the shop. Kenapa banyak sangat barang-barang, pelbagai barangan yang dijual di kedai ni? Kalau kita pergi kedai kan kita tengok macam barang yang dijual di kedai. Contohnya awak pergi kedai Iko RM2, tengok masuk dalam tu macam-macam barang dijual. Okay, and then Mother said the item are made from different type of materials. Okay, setiap barang-barang ni diperbuat daripada ni semua ni different types of material, diperbuat daripada bahan-bahan yang berlainan. Kalau kita tengok kalau botol dibuat pada apa yang awak tahu, daripada plastik. Ini kayu landas untuk ibu awak guna di dapur, dibuat pada apa? From wood, kayu. Ada plastik, ada kayu, dan ada dibuat pada besi, pisau ya, okay, knife from besi, okay, and many more. Okay, for this topic, okay, I will divide it into two parts, okay, for easier for you to understand. Part 1 and part 2. Today we are going to learn only part 1. Okay? What are the content in part 1? Okay? Okay. The first, basic sources of material. Okay? Sumber asas bahan yang pertama. Okay? Sumber asas bahan. Setiap produk tu, setiap bahan-bahan item tadi kita tengok ada dibuat pada plastik, ada diperbuat daripada kayu, diperbuat daripada besi dan sebagainya. Okay? The first one kita tengok, okay, sumber asas bahan. Dari mana produk itu dibuat, asas dia daripada mana dia dapat untuk mencipta satu produk tu. Okay, the first one we call it plants. Okay, the first basic source of material. Okay, you can refer your textbook page 142. Okay, textbook, okay, page 142. Actually there are 4 types of materials. Okay, ada 4 jenis bahan. Okay, there are plants, and then animals, and petroleum, and rocks. Okay, today for the first part, I will teach you only two sources of material. Okay, the first one is plants. Okay. This is the first one, plants ataupun tumbuhan. Okay, tumbuhan. Okay, okay. This is the basic source. Okay, basic source. The first basic source is plant. Sumber asas bahan yang pertama adalah daripada from tumbuh-tumbuhan. Okay, for example. Okay, for example, rubber tree, and then number 2, trees, and number 3 is cotton plants. Okay, this is 3 example the basic source of material from plants. Okay, sumber asas bahan daripada tumbuhan. Contohnya ada 3 kat sini. Pokok getah,
pokok balak, okay, kemudian cotton, okay, kapas, okay. Kalau rubber tree, what are the product that can make from rubber, okay. The product can make from rubber tree is rubber, okay. Getah, pokok getah, sumber dia pokok getah, kita boleh jadikan dia getah, okay. Nombor 2, trees, pokok balak, kita boleh menjadikan dia, jadikan dia kayu, okay. Kayu-kayu untuk bahan mentah untuk membuat sesuatu. And then number 3 is cotton, okay. Cotton plants, okay, ataupun kapas, okay. Kita dapatkan kapas. Jadi from rubber kita boleh membuat apa? Contohnya, for example, tayar, rubber glove, and many more products we can make from rubber. Okay. Ini objek ini asalnya daripada mana? Daripada plants, tumbuhan. Okay. And then number 2, this is only example, okay. Kayu balak, okay. Kayu balak, what can we make from wood? For example here, wooden cupboard, and then wooden chair, okay. Contohnya almari kayu, okay. Kerusi kayu, okay. Dia diperbuat daripada sumber dia adalah kayu balak, okay. Daripada mana? Sumber utama, sumber asas dia daripada plants, okay. The third one is cotton, okay. Cotton, we can make product. For example here, shirt and towels, okay. Itu baju dan tuala mandi dibuat daripada apa? Daripada cotton. Cotton ni daripada mana? Okay. The basic source here, okay, is from plants, okay. Ini adalah bahan sumber asas bahan yang pertama, okay, iaitu daripada plant, okay. And then number 2 is the basic sources of material from animals, okay. One is number 2, okay. What are the basic sources of material from animals, okay. Okay, for example here, animals, okay. Example of the animals is sheep. Number 1, sheep, okay. Sheep, we can get wool from it, okay. Itu kain wool, okay. And then what we can make from wool? We can make woolen cap, topi yang ada bulu ni, okay. Ni topi yang ada bulu, ada jambul bulu ni. And then we can make sweater from wool, okay. This one is example of the object. And then number 2, okay, the basic source from animals. For example here, from cow, what we can get from cow? We can get cow skin, okay, kulit lembu. And then what are the object that we can make from cow skin? For example here, leather shoes, leather sofa, and many more. Belt, wallet, okay. That is the example. What are the object that can we make from cow skin? And then number 3 is silkworm, okay. The third example of animals is silkworm, ulat sutra, okay, ulat sutra. And then we can get silk cocoon from a silk cocoon, okay, from ulat sutra, okay, from silkworm. And then what we can make here? From silk cocoon we can make silk necktie, okay, tie yang dibuat daripada sutra,
And then silk cloth, kain sutera. Okay, contohnya kain sutera ni boleh buat baju kurung, baju-baju perempuan. Okay. Tapi kita orang Islam tak boleh pakai ni, orang lelaki. Lelaki Islam tak boleh pakai ni. Okay. Semua bahan-bahan yang dibuat pada sutera, termasuk yang ni. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Okay. Tapi harga dia sangat mahal. Okay. Itu part 1. Okay. Maksudnya kita belajar 2 sahaja. Okay. You can refer your textbook page 142. Okay. The basic source of material, sumber asas bahan. Daripada mana datang dia? Yang pertama tadi plants, and yang kedua animals. Okay. Okay, ada 2. Kita hari ni kita belajar 2 saja. Okay. Jadi kita tengok kat sini. Okay. Basic sources of material, sumber asas bahan yang kita belajar tadi. Yang pertama, okay, datangnya daripada plants. Okay. Datangnya daripada plants. Sumber yang pertama, sumber asas bahan daripada plant, iaitu, okay, for example, this one is only example, contoh, rubber tree. Rubber tree, okay, we can make rubber from it. Okay. Rubber ni kita tukarkan dia boleh menjadi, for example, ya, tire, boleh menjadi tayar. Trees, pokok balak, kita keluarkan wood, kayu-kayu balak. And then from kayu balak ni jadilah kita boleh buatkan dia, ni kayu balak, jadikan dia perabot. Okay, perabot dibuat daripada kayu. Okay, contoh tadi almari kayu, kerusi kayu dan sebagainya. Punca dia daripada mana? Okay, daripada tumbuh-tumbuhan, iaitu kayu balak. Okay. Basic source of material yang ketiga, ni material, okay, material sini, ni material rubber, wood, cotton, and then yang ini adalah dia punya basic source, sumber dia daripada mana? Asal usul dia daripada plants. Okay, contoh, okay, cotton plants, okay, pokok kapas, kita dapat keluarkan kapas. Okay. Kapas ni bolehlah kita buat pakaian. Okay. Yang tadi baju, tuala dan sebagainya. Okay. And then number 2, basic source of material, sumber ni material ni. Okay, wool, cowskin, silk, cocoon ni materials. Okay. Daripada mana asal dia? Basic source ni, basic, this one is basic source. Okay, animals, basic source, the second basic source is animals. Okay, for example, sheep, biri-biri, okay, from biri-biri, okay, okay, from biri-biri we can, okay, boleh dihasilkan wool. Okay, daripada wool ni kita boleh buat sweater, boleh buat cap tadi, wool cap. Okay. And then from cow kita boleh dapatkan cow skin, kulit lembu. Jadi kulit lembu kita boleh buat apa? Produk dia, item dia. Kita boleh buat from cow skin, kita boleh buat apa tadi? Shoe, leather shoes, okay, kasut kulit. And then sofa, okay, itu sofa yang dibalut dengan kulit. Apa lagi? Okay, belt, tali pinggang, wallet, yang saya cakap tadi, dan sebagainya pada kulit. And then sumber daripada silkworm, okay, sumber asas dia ulat sutera. Dapatlah silk cocoon, okay, cocoon sutera. Lepas tu kita boleh buat dia pakaian, okay, untuk kaum wanita. Okay, baju kita boleh buat, hasilkan dia baju kurung, baju kebaya dan sebagainya, okay, daripada sutera. Okay. Okay, jadi hari ini kita cuma belajar 2 sahaja. Okay. The basic source of material, yang pertama from plants, number 2 from animal. From plant apa? Ni materials. Okay. Materials. Example material from plants. Okay. Ni 3. Example materials from animals. Wool, cow skin, silk cocoon.
Okay. This one is sumber dia, sources. This one is sources, di mana asalnya. Okay. Dan boleh jadikan apa? Pelbagai item yang awak sendiri pun boleh boleh bagi contoh, tahu. Okay. Rubber, getah boleh buat apa? Tayar dan sebagainya. Getah pemadam, tapak kasut, macam-macam ada. Okay. Okay, jadi that's all for today. The other two, the second part, okay, the other two we will learn in the, next week. Okay. So for today, I want you copy this one. Okay, the basic source of material. The first one is animals, the plants, and the second one is animals. Okay, copy this first. Okay, make it into transfer it and make it into mind map. Okay, jadikan dia satu peta minda. Okay, 1, 2. Okay, lepas tu tinggalkan ruangan untuk 2 lagi untuk kita daripada yang kita akan belajar minggu depan. Okay, nanti kita tulis dalam buku sains. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.